Et salut tout le monde, c'est Yoman. On se retrouve pour un quatrième épisode sur Xenoblade Chronicles X. On avait passé un troisième épisode assez cinématique la dernière fois, je vous avais pas beaucoup parlé, mais je le rappelle une fois de plus, je trouve ça important que vous voyez les cinématiques, que vous puissiez lire ce qui s'y passe pour comprendre l'histoire, puisque le scénario c'est quand même quelque chose de vachement important dans ce type de jeu. Donc on va continuer notre découverte de New Los Angeles. Donc on avait vu un petit peu la dernière fois les circonstances qui avaient amené l'humanité à bouger de la Terre, donc on a vu quelques trucs en plus par rapport à l'introduction du jeu, donc qui nous résumait un petit peu tout ça. On a découvert le monsieur Nagui là, qui nous a donné notre toute première quête, à savoir explorer le quartier administratif de New Los Angeles. C'est pas ouf. Nous voilà donc à nouveau dans la caserne du Blade, donc la sortie a l'air d'être par là d'après la minimap. Hop, on va sortir tout de suite. Oui, on va aller dans le quartier administratif. Et je sais pas s'il va encore y avoir une cinématique. Si tel est le cas, je vais vous la laisser évidemment. Sinon, on va s'en aller explorer tout ça. Allez, encore un petit temps de chargement. Je le rappelle encore une fois de plus, j'ai pas encore les packs qu'on peut télécharger, enfin qu'on pourra télécharger, qui permettent de réduire ces temps de chargement. Mais bon, de toute façon, même avec ces packs-là, ce sera quelque chose de récurrent. Il faudra vous y habituer un petit peu. Et alors c'est une cinématique, donc je vous laisse en profiter. You know, it's not every day we're authorized to let a civilian tour the administrative district. Yeah. Nagi must really want him to join Blade. The AD is a bit different from the other districts. It's got everything a Blade would need, all in one place, without any extra fluff. Get a load of that scale. Even the way that they walk is so cool. Oh yeah, work it, baby. What? You don't remember what a scale is? That gorgeous exoskeleton that just went by? Basically like the most incredible, awesomest super weapons ever? Lasers, force fields, bipedal and vehicular transformations. Sorry, I get so excited whenever I think about it. Originally, scales were developed as a defensive measure to counter potential alien threats. It wasn't enough to save Earth, though. We were outnumbered and outgunned. Still, just look around you. New LA has gone from basically nothing to this in just 2 short months. We could never have come so far so fast without Skell technology. I'd love to get you into one to see for yourself, but it's not that simple. Well, yeah, duh. For one thing, only Blades are allowed to pilot Skells. And even then, you need a license. These aren't toys we're talking about. They're complex machines with powerful weapons. And they're a precious resource. We only have so many of them to go around. So yes, as you might imagine, the certification process is a fairly rigorous one. I'm sure you're thinking, where do I sign up for the test? But it's not that simple. They choose you, not the other way around. You can't just walk in the front door and volunteer. There is some criteria. The details are largely hidden, but basically, HQ only allows the cream of the crop to take the test. Blades who go above and beyond in their duties, and for the people of New LA in general. So what do you say? If you become a Blade and work hard, I'm sure it'll only be a matter of time before they tap you on the shoulder. Speaking of work, that reminds me. Why don't we check out the Mission Control Board first? That's where we take on our assignments. Good call. Let's head on over. Alors, on a donc découvert un petit peu ce qu'étaient plus en détail en tout cas, ce qu'étaient les scales. Ça me fait vachement penser aux mécons, enfin aux fascias du premier Xenoblade. Encore une fois, si vous ne connaissez pas, je vous invite à les regarder et je vais continuer à faire sûrement beaucoup de références au premier Xenoblade. C'est un peu normal, c'est la suite spirituelle. Tiens, Trevor là, mon pote Trevor, qu'est-ce qu'il a à nous dire lui? Alors, quand on va parler à des gens comme ça, je suppose que ça... Voilà, vous voyez le trophée que j'ai eu à gauche, la quête du sociogramme, donc c'est pareil, encore une fois, comme dans le premier Xenoblade. Toutes les personnes qui ont un nom, comme ça, vont rentrer dans le sociogramme et puis ils vont avoir des relations avec d'autres personnes dans la ville, dans le monde entier, et il va falloir faire...
faire en sorte de trouver ces relations pour pouvoir compléter le sociogramme. Ça peut débloquer des objets, ça peut débloquer des titres en plus, enfin il y a plein de choses. Donc dès qu'on voit un personnage comme ça, bon là je vais pas le faire forcément tout le temps, mais voilà, bon lui il nous raconte juste sa vie. Mais c'est important pour que le sociogramme puisse être rempli. Donc voilà, Trevor par exemple, en fait, tiens, on va passer vite fait voir le sociogramme. Hop, on va voir ça. Alors, entente du personnage, entente du joueur. Je sais pas trop ce que c'est, on va juste voir entente du personnage pour l'instant. Voilà, donc on a Gwen qu'on a rencontré la dernière fois, Irina, donc Lynn, Doug aussi on l'a rencontré la dernière fois, Lynn doit y avoir Elma qui est là, voilà. Nagui, il y a Maurice, le fameux Maurice Chausson, et Pierce, le mec qu'on a rencontré devant l'entrée la dernière fois, là, dans le quartier ouest. Et Trevor, Trevor je le vois pas, alors, ah bah si, Trevor, voilà, le voilà. Donc en plus, si on pira, voilà, on a quelques infos, donc voilà, on sait qu'il a 40 ans, qu'il fait partie des Interceptors, enfin voilà. Et donc il a des problèmes avec certains membres du Blade, qui à mon avis, on va finir par les trouver, et donc ils seront reliés par une certaine relation, etc. etc. Bref, le sociogramme, c'est important si on veut retrouver des personnages. Regardez là par exemple, il y a Wolf, il y a Eleonora. Bref, on nous a dit d'aller au Hall Blade, c'est ici qu'on va, et une nouvelle cinématique pour nous présenter tout ça, je vous laisse la découvrir. We don't have a dispatch system yet, so Blades usually choose their own assignments. Everyone comes here and selects from the missions available on the board. And it's not just official Blade tasks. Anyone with a request is free to post here. Businesses, citizens, whoever. Yeah, it's basically how anything gets done in New LA, so the board is constantly updating. Just about every Blade will stop by here at some point in their shift. It's like our second home. You'll always find a number of Blades around here, blowing off steam or browsing mission control for their next assignment. Whenever I get freed up, I'll stop here first thing to check for any missions I might be suited for. Likewise. And if the assignment seems too tough to handle solo, that's what the Scout console is for. We should show you that next. Hey, who's giving this tour anyway? We also have the Scout console, if the assignment seems too tough to handle solo. And Elma just said that, didn't she? Alors, deuxième étape, la console de recrutement. Donc voilà, on a vu un petit peu comment on allait avoir nos missions plus tard. Voilà, tiens, on va aller parler un peu à Eleonora. Voilà, écoute, on va se renseigner, voilà, tableau d'émission, donc en gros, ok, on n'est pas encore enregistré, donc on s'enregistrera, etc., etc. Bon, on fera ça plus tard, voilà, allez. Hop, et puis on va aller parler à, voilà, Wolf. Wolf, d'ailleurs, si tu nous regardes, regarde, t'es dans le jeu. Voilà, pour l'angle d'attaque pendant un combat. Voilà, très intéressant ça. N'importe quel idiot qui fonce tête baissée sur son ennemi ne durera pas assez longtemps pour refaire la même erreur. Tu dois rester dans ses angles morts. Ça, on en a déjà parlé, je crois, dans le deuxième épisode, avec les différents, donc on voit le flanc ou derrière l'ennemi. Attaque ton ennemi par derrière, attaque-le par en dessous, par au-dessus, de n'importe où, mais n'attaque pas de face. Attaquer par l'une de ces positions améliorera ta précision et tes chances d'asséner un coup critique. Tu comprends pas, peu importe, répète ce que je viens de dire jusqu'à ce que ça finisse par rentrer dans ton crâne de piaf. Ok, Wolf, t'as l'air un peu militaire, moi j'aime pas trop ça. Je vais aller à la console de renseignement qui est juste ici. Hop, allez, nouvelle scène. Ta-da! The Blade Scout console. When the going gets tough, the tough go to the Scout console. You know, to get tougher. If you do end up joining us, you'll quickly realize just how important this little kiosk is. A lot of the mission control assignments are too much for any one Blade to handle. They tend to call for multiple members with specialized knowledge or unique skills. This console lets you search for and recruit other Blades to fill those roles for just such an occasion. You can't spell Blade without team. Sort of. Anyway, awesome, right? So, you're ready to join up? Hang on, Lynn. Take it easy, would you? What? I'm just saying you'd have to be some kind of an idiot not to want to join Blade. Or maybe a crazy person. Oh, and here I thought you might be pressuring our guest. Apology accepted. Now, how about a little shopping? And I'm not talking about the stuff over in the commercial district. I'm talking about Armory Alley. Donc après s'être fait insulter d'idiot par une gamine de 13 ans, on va pouvoir aller à l'allée des armes, donc dans laquelle on est déjà passé tout à l'heure. Hop, on va courir un petit peu. La voilà. Eh ben, c'est reparti pour une autre cinématique. On va nous présenter un petit peu tout ce qui se passe là-dedans. This street's what we call Armory Alley. Blades can requisition equipment from any of the vendors here.
I won't lie. Most Blade members face danger on a daily basis. Having the latest gear isn't about impressing your friends. It's a matter of survival. True enough. And that goes not only for your personal armor and weapons, what we call ground gear, but for skell equipment as well. You can even buy whole skells. Can you imagine owning your own skell? Huh? Oh, right, the tour. I think all that's left is the heart of Blade itself. Blade Tower. Allez, maintenant on s'en va vers la tour. Donc voilà, on a vu un petit peu que ça allait être notre coin pour acheter des armes et tout. On a Fritz à droite là. Notre coin pour acheter des armes. Quand on aura un scale, on pourra aussi en acheter des parties ici, les réparer. Enfin, il y a plein de choses à faire là-dedans. Hop, on va prendre un cut. Oh ouais, carrément. Trop bien. Et on arrive à la tour du Blade. Et on va nous expliquer encore une fois ce que c'est. Donc je vous laisse. So yeah, Blade Tower. When we come here, it's usually to stop by Blade HQ. The higher-ups, like Secretary Nagi and Commander Vandam, will spend most of their day here. The government leaders, too. They're based in the tower. Guys like our new Director General Maurice Chausson, for example. Blades sometimes report to the leadership here after we finish key assignments. You'll want to remember this place. And that about does it for our tour. So, what do you think? Pretty amazing setup, right? You can't wait to join Blade, right? Okay, Lynn, seriously, that's enough. We're not here to make a sales pitch. We just want you to have all the facts so you can make an informed decision to join us, or not. Now that you've seen where and how we work, hopefully it made a good impression, but your decision will be just that, your decision. In any case, let's head back to the barracks. Secretary Nagi will be waiting. Ah, on a fini notre première quête, incroyable. Donc on a visité le quartier administratif, c'était assez fou. Et on va pouvoir, je sais pas, aller faire notre rapport... non, on va pas sauvegarder tout de suite. On va pouvoir aller faire notre rapport à Monsieur Nagi, là, pour je sais pas, je pense qu'on va décider ou non si on va... Attends, je prends des raccourcis, c'est assez fou. Si on va rejoindre le Blade ou pas. Bon, évidemment, on va le rejoindre, hein, nous voilons pas la face, mais on va quand même laisser un petit suspense. Donc, la caserne est ici. Hop, voilà comment j'ai esquivé cette voiture. La caserne est ici, on va pouvoir re-rentrer. Hop. Et est-ce qu'une cinématique va se lancer direct, à votre avis? Suspense. Il y en a quand même beaucoup, hein. Bon, encore une fois, c'est normal, c'est le début du jeu, faut qu'on nous apprenne. Et cinématique, oui! Alors je vous laisse. Honey, we're home. Yes, very amusing. Who wants a fresh cup of tea? Thank you, Ms. Gu, but I can't stay long. I just wanted to pass along a request from your commanding officer. Commander Vandam? Does it have anything to do with our new arrival? Correct. He stopped by while you were out on your tour. He said he'll come back, but that I shouldn't wait to ask you. Here we go. I bet I can guess. You probably can. He wants to fast-track our new friend here for Blade duty with a training assignment. What in the hell are we waiting for? As he put it. The commander does have a way with words. Makes even my pitch sound smooth. I explained about the memory issues, but he didn't see it as a problem. And to be honest, given our current need for Blade recruits, I can't say I entirely disagree. Hey, it's not me you need to convince. Blade service is voluntary, remember? Of course, and I would never force or coerce anyone. Well, friend, what do you say? Can we count on you to do your part? I knew you'd make the right choice. Welcome to the organization. Elma, he can start on your team. You'll begin training immediately. Yes, Mr. Secretary. With pleasure. All right. Welcome to the Cool Kids Club. Now then, let's discuss that training assignment. We've decided to start you out on a probe installation, just to get your feet wet.
I guess we should back up a bit. Here in New LA, we're using a specialized computer system called Frontier Nav to help us deploy a sensor grid across Mira. A network of data probes that allows us to monitor conditions and collect all kinds of information about the planet. Expanding that grid and filling in the blind spots is one of Blade's highest priorities. Here, take a look at this. What you're seeing on screen is a terrain map that includes New LA and the surrounding landmass. As you can see, we've divided the area into a series of hexagonal blocks. We call these blocks segments. Together, they form our grid. We determined this was the most efficient pattern given the limited range of our probes. Based on it, we know exactly where we need the probes to go. Now we just have to install them. The sooner the better, as far as I'm concerned. The Frontier Nav probes can also detect the general locations of living things in the vicinity, which comes in handy if we need to track down a Blade or another citizen. Yes, quite handy indeed. So for this first exercise, you'll be heading here, to that white segment. Go there, install the data probe, and then come back home. Got it. East of the city. In that case, we can take the east gate out of the administrative district, right? We should be there in no time. I'll leave the details on the data probe installation procedure to you, Emma. Of course, Mr. Secretary. All right, you two, shall we? Yeah! Training or not, let's go install the hell out of that probe! Allez, deuxième quête, enfin qui est une mission principale, encore une fois donnée par Nagui, on va devoir aller installer la sonde de recherche à l'emplacement du pour faire le réseau Frontier Nav, qui va nous permettre de faire plein de trucs, je sais pas encore quoi. Mais tiens, je vois que sur mon gamepad ça a changé, on a accès à la carte. Alors que le chapitre, chapitre 2 commence, on a fini le premier chapitre, qui était la découverte de Los Angeles. Maintenant on va pouvoir avancer un petit peu. Alors, on va sortir de là. Hop. Et on va retourner dans le quartier administratif. Alors, à votre avis, cinématique ou pas cinématique? Et donc on va devoir sortir tout simplement de la ville pour retourner dans les contrées peuplées d'indigènes pour placer cette fameuse sonde. Man, am I glad we pulled an assignment to the east of the city this time. It'd be a long walk all the way back over to the west gate. Hold on. Are we even sure the East Gate will be open? Last I heard, it was still on lockdown from all the high-level indigent activity. It was, but they just lowered the threat level earlier today. The gates are officially open for business. One of our teams must have gone out there and kicked some furry indigent butt, huh? Wouldn't surprise me at all. Irina's team is one of our best. How does he know Irina and Gwyn? We ran into them just before we met up with you. They were on their way out to an assignment. Well, then that settles it. It must have been them, right? Man, forget this amateur hour probe baloney. Those guys are where the action's at. I'll try not to take that personally. But enough talk. We've got our mission to deal with. Let's head out. Roger. That probe isn't gonna install itself. Let's get to the East Gate, shall we? Ouais, la porte S, c'est pas... Ah bah tiens, conseil d'Eleonora, la fille à qui on a parlé tout à l'heure. Ici Eleonora, j'aide les agents du Blade, tu peux maintenant utiliser la carte. Celle-ci est accessible via ton terminal et contient une tonne d'informations sur Mira. N'hésite pas à y jeter un œil quand tu ne sais pas où aller ou quoi faire. Effectivement, j'ai accès à la carte maintenant sur mon gamepad. Alors on a les espèces de petites zones hexagonales là, dont on a parlé avec le Frontier Nav. On peut zoomer, dézoomer sur la zone dans laquelle on est. NLA est divisé en encore plus petits hexagones et on a accès à la carte totale de la planète. Voilà, c'est à peu près tout pour le moment. On va avancer vers la porte ouest. Alors tiens, on va parler à Suriella, l'auxiliaire de la ville. Comment? Tu ne sais pas de qui il s'agit, mais c'est moi, idiot. Ah, je fais partie des Mediators. Mediator, c'est pas un médoc, ça.
mais je me suis récemment mis à autre chose. J'enseigne le maniement des armes, j'offre des conseils, je rends des objets perdus. Alors on a commencé à m'appeler l'auxiliaire de la vie, ça me plaît bien en fait. Ok, cool. On en aura peut-être besoin plus tard. Allez, nous on va avancer encore une fois vers la sortie. Repère découvert, donc la porte S nous permettra de nous y téléporter dès qu'on aura accès au repère. Je sais pas si on y a encore déjà accès ou pas, je pense pas. Et comme ça, on pourra y revenir beaucoup plus rapidement. Alors tiens, Thomas. Là, les indigènes de Première. Tiens, on va se renseigner. Et si tu t'entraînais au combat contre les indigènes en affrontant quelques zovis, ils pullulent dans le coin. À l'inverse des Grecs, ça fait un peu grec, et d'autres indigènes plus féroces, les zovis ne t'attaqueront que pour se défendre. Ça en fait des cibles d'entraînement plutôt pratiques, c'est bien vrai. Et laisse-moi donner un autre conseil, ne t'amuse pas à chercher des noises aux dangereuses bestioles que l'on trouve près du lac Sairam au nord. Plus d'un interceptor y a laissé sa peau et ce n'était pourtant pas des manches. Même si vouloir protéger la ville est un objectif noble, risquer ta vie de cette manière n'en vaut pas la peine. Si tu en aperçois un, prends la poudre escampette. C'est noté mon bon Thomas, on fera ça. Eh bien écoutez, moi je propose qu'on se laisse ici, à la sortie de la ville. On se retrouvera dès le prochain épisode pour aller explorer cette plaine et je pense qu'on va commencer à se taper un petit peu. On va quand même avancer un peu pour voir, il y aura peut-être un petit repère. Hop voilà, là on est sur Primordia, on n'est plus dans la ville. Et donc on va s'en tenir à là. Je vais donc vous dire à très vite pour le prochain épisode. Encore une fois, comme je vous l'ai dit dans le précédent, n'hésitez pas à me dire en commentaire si la formule comme ça avec les cinématiques vous plaît. Tout simplement de vous laisser les cinématiques comme ça juste pour vous, pour que vous ayez le temps de lire ce qui s'y passe. Si ça vous plaît pas, je changerai, enfin bon, on verra selon vos retours. N'oubliez pas aussi le petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu. Moi je vous dis à très vite, ciao tout le monde.